அனைவருக்கும் வணக்கம். ஆக்சுவலாக இந்த வந்திருக்க அனைத்து மெம்பர்களுக்கும் வணக்கம். இது என்னென்னா, ஸோ டிஜிட்டலில் கடந்த 2015 8 வருஷமாக நீங்கள்லாம் வந்துட்டுருக்கீங்க, நிறையா சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுற அனைத்து மெம்பர்களுக்கும் வணக்கம். கடந்த 6 சங்கமமுலையும் டிஜிட்டலில் பல்வேறு விதமான புதுமையான முயற்சிகள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒவ்வொரு விதமான புதிய புதிய இலக்கணங்கள், புதிய புதிய கான்செப்ட் இருக்கும். இந்த ஆண்டும் ஒரு புதுமை டிஜிட்டல் பண்ணியிருக்கு. அது என்ன புதுமை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர்னால் என்னன்னு தெரியும். ஒரு பிரைன் அதை யூஸ் பண்ணி அதை சாஃப்ட்வேருங்கிறது தெரியும், அதற்கான இன்புட் இதெல்லாம் தெரியும். யாருக்காவது அந்த சாஃப்ட்வேருடைய சக்ஸஸுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குது, அது எது பக்கபலமாக இருக்குங்கிறது தெரியுமா? ஸோ அது எது பக்கபலமாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஸோ நம்ம அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தான் ஒரு பேக் போன் மாதிரி இருக்குது. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஒரு டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் எப்படின்னா, ஹவு டு டெவலப் த சாஃப்ட்வேர், ஹவு டு என்னென்ன இன்ஃப்ளூயன்சர் எப்படி இருக்குது, மார்க்கெட் எப்படி இருக்குது, டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ எந்த புதுமையாக சைபர் செக்யூரிட்டி அது மாதிரி இருந்தாலும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி பலமாக இருந்தால் ஒரு நீங்கள் பண்ணுற பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு முழுமையான செஷனாகவே இந்த செஷன் இருக்க போகுது. இது மதுரையில் இப்படி ஒரு முதல் முயற்சி எப்படி நீங்கள் ஸ்டோரேஜ் பண்ணலாம், எப்படி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வச்சுக்கலாம், எப்படி பேக்கப் பண்ணலாம், உங்களுடைய ஆர்கிடெக்சர் எப்படி இருக்கும் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்குங்கிறதுக்காக இது பண்ணப்பட்ட செஷன் இது. சரி, ஆக்சுவலாக எல்லாருமே சொல்லுவாங்க திங்க் குளோபலி ஆக்ட் லோக்கலி அப்படிம்பாங்க. நம்மளை மாதிரி எஸ்எம்பி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமேசான் மாதிரி ஒரு 8,000 crores டேர்ன் ஓவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு குளோபல் கம்பெனி அவங்களோட நம்மளால் போட்டியிட முடியுமா அப்படிங்கிற எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் இருக்கும், இல்லாட்டா அதை பற்றி ஒரு பிரமிப்பு இருக்கும். பட் ஆனால் என்னென்னா, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் காம்படிட் பண்ணுறதுக்கு விட எப்படி அவங்களோட கொலாபரேட் பண்ணலாங்கிறதுக்கான செஷன் தான் இந்த செஷன். ஸோ இந்த செஷனுக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பேசிக்கு காரணமாக இருக்குது. அவங்கள மட்டும் ஸ்டேஜுக்கு நான் 1 by 1 அழைக்கின்றேன். அவங்க எல்லாமே டயாஸுக்கு வரலாம். ஸோ ஆக்சுவலாக இதில் ஒரு எஸ்எம்பியை டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணுறதுக்கு யாரெல்லாம் வேணும் அப்படிங்கிறதுல ஜெனரேட்டிவ் ஏஐங்கிற புது டெக்னாலஜி இப்போ எல்லாரும் பேசுனாங்க இல்லையா, அந்த ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ தான் இப்போ சாட் ஜிபிடி இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. அந்த ஜெனரேட்டிவ் ஏஐனுடைய இந்தியாவுடைய ஹெட், AWSனுடைய ஹெட்டு பிரவீன் சாரை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். அவங்களுடைய பலத்த கரகோஷத்தினர். அடுத்தபடியாக மெஷின் லேர்னிங் இதில் எல்லாத்தையுமே பிரவீன் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன் தி இந்தியா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சரவணன் ராமானுஜம் சார், திரு சரவணன் ராமானுஜம் சார் இண்டஸ்ட்ரியல் IoT எப்படி டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் இதாகுதுங்கிறதுக்காக AWS இந்தியாவுடைய ஹெட் சரவணன் ராமதாஸ் அவரை மேடைக்கு அழைக்கின்றேன். வெல்கம் சார். ஸோ நான் அப்போவே சொன்னேன், ஒரு பிஸ்னஸினுடைய சக்ஸஸுக்கு மிக முக்கியமான முதுகெலும்பு ஒன்று வேணும் அப்படின்னு சொன்னேன். அந்த மாதிரி ஒரு பேக் போன் இருந்தால் தான் அது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். பிரெயின் இதெல்லாம் இருந்தாலுமே பேக் போன் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வினோத்தை நான் ஸ்டேஜுக்கு அழைக்கிறேன். வினோத் தன்சிங், ஹீ இஸ் த சவுத் இந்தியா அண்ட் ஈஸ்டர்னுடைய இந்தியா ஹெட்டு, எஸ்எம்பியினுடைய இந்தியா ஹெட்டு ப்ளஸ் சார்க் ஆல்மோஸ்ட் 8 கண்ட்ரீஸினுடைய ஹெட்டு அவர் தான். ஸ்ரீலங்கா, பங்களாதேஷ் எல்லா ஊர்லேயும் இருக்க எஸ்எம்பிஸ் எல்லாமே டெவலப் பண்ணணும். நம்மளை மாதிரி எஸ்எம்பி நல்ல பலத்தை கை இது பண்ணலாம். அவர் நல்ல தமிழ் ஆர்வலர் ஆள் வேறு. ஸோ எஸ்எம்பியினுடைய ஹெட்டு வினோத் அவர் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி. அடுத்தபடியாக நம்முடைய இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு இதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் கொடுத்த நம்முடைய ஸ்பான்சரர் ஒர்க்மேட்ஸ் மிஸ்டர் பசந்த குமார் ராணா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றேன். வெல்கம் சார். ஓகே, நான் ஸ்பீடப் பண்ணிடுறேன், செஷனுக்கு போயிடுறேன். ஸோ ஆக்சிலரேட்டிங் பிஸ்னஸ்ங்கிற மாதிரியே இந்த செஷனை சீக்கிரமாக எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு கண்டென்ட் கொடுக்க முடியுங்கிறத நாங்கள் முயற்சி பண்ணுறோம். தேங்க்யூ சார். ஆக்சுவலாக ஒரு தமிழ் ஆர்வலருங்கிறனால நானும் பார்க்குறேன். ஸோ ஒரு 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா தான் இருப்பார். அந்த ராஜாவே எல்லா இன்பங்களையும் அனுபவிச்சுட்டு இருப்பார். மித்தவங்களாம் அவங்ககிட்ட ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இந்த டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சனும் ராஜாவாகவே ஆயாச்சு. இது எப்படி இந்த டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்தது அப்படிங்கிறதுக்கான மிகப்பெரிய
இன்புட் கிடைக்கிறதுக்காக நான் பிரவீன் சாரை வந்து அழைக்கிறேன். மிஸ்டர் நீங்கள் உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் கொடுங்க. சரி, ஆக்சுவலாக பிரவீன் சார் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 25 இயர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த ஐடி. அதில் வந்து ஐடியில் வந்து என்னென்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை எப்படி ஆர்கிடெக்ட் பண்ணுறது, டிசைன் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் எப்படி டெவலப் பண்ணுறது, கன்சல்டிங் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறதுல வந்து ஹீ இஸ் த நம்பர் 1 இன் இந்தியா. ஸோ அவர் வந்து என்னென்னா நாட் ஓன்லி இன் எஸ்எம்பி, ஒரு ரீட்டெயிலில், பேங்கிங்கில், ஃபைனான்சியலில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து மல்டிபிள் வெர்டிக்கலில் கன்சல்டிங் வந்து லாஸ்ட் 25 இயர்ஸாக இது பண்ணியிருக்காங்க. அது போக வந்து அவர் ஒரு ட்ரஸ்ட்டும் வச்சு நல்லா சோசியல் சர்வீஸும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நல்ல எஜுகேஷனுக்காக வந்து நிறையா ட்ரஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஈவன் இவர் வந்து சென்னையினுடைய மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் அவருடைய யூஜி முடிச்சுட்டு நம்ம இதில் வந்து பிட்ஸ் பிளானில் வந்து மாஸ்டர் டிகிரி பண்ண ஒரு பர்சன். அவரை வந்து அழைப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி சார். தேங்க்யூ சார். ஸோ இப்போ for the ஒரு 20 minutes we will talk about நிறைய சாட் ஜிபிடி அதை பற்றிலாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ now we will talk about நீங்கள் AWS வச்சு எப்படி இந்த அப்ளிகேஷன்லாம் டெவலப் பண்ணலாம், அண்ட் தென் ஒன்ஸ் யூ டெவலப் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி பார்க்கலாம், என்னென்ன சர்வீசஸ் இருக்குது உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்குன்றத பார்க்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் இந்த இமேஜஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து அந்த ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐன்றது சொல்கிறதுல தான் டெவலப் பண்ணது பேசிக்கலி, ரைட்? ஸோ ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐனா என்ன பேசிக்கலி, ரைட்? ஸோ வாட் இஸ் ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ? ஸோ ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ இஸ் சம்திங் விச் ஹெல்ப்ஸ் யூ டு கிரியேட் டெக்ஸ்ட், இமேஜஸ் ஆகட்டும், வீடியோஸ் ஆகட்டும், அதுக்கு எல்லாமே அந்த டெக்னாலஜி தட் இஸ் யூசிங் இஸ் கால்ட் அஸ் ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ, ரைட்? ஸோ நீங்கள் சாட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ ஆர் கிரியேட்டிங் அ டெக்ஸ்ட், ரைட்? அண்ட் இட் வில் கோ இன் டு இமேஜஸ், மியூசிக், அது மாதிரி இல்லாமல் கிரியேட் பண்ணலாம் நம்ம. ஸோ எப்படி கிரியேட் பண்ணுறாங்க? இட் யூசஸ் அ மிஷின் லேர்னிங் மாடல். ஸோ அண்டர்லைங் ஒரு மிஷின் லேர்னிங் மாடல் இருந்தது, முன்னாடியும் மிஷின் லேர்னிங் மாடல்ஸ் இருந்தது. ஆனால் இப்போ என்ன பெரிய டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, நவ் வி ஹேவ் சம்திங் கால்ட் ஃபவுண்டேஷன் மாடல்ஸ் அப்படின்றாங்க. அது என்னன்னா அந்த மாடல்ஸ்லாம் பயங்கர பெரிய சைஸ் மாடல்ஸ் பேசிக்கலி, ரைட்? தே கால்ட் அஸ் லார்ஜ் மாடல்ஸ். அண்ட் யூசிங் திஸ் மாடல்ஸ் what people started realizing that it can do lot of tasks. நீங்க அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு மிஷின் லேர்னிங் மாடல் கிரியேட் பண்ண தேவையில்லை, ரைட்? ஸோ அதுதான் அந்த ஃபவுண்டேஷன் மாடல்ஸோட பவர் ஆக்சுவலி, ரைட்? அண்ட் that is what powering all of this chat gpt and other things like that actually, right? AWSல என்ன இருக்கு, ரைட்? நீங்க AWS யூஸ் பண்ணோம்னா அந்த ஜெனரேட்டிவ் ஏஐக்கு என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாருக்கும் நிறைய சாட் ஜிபிடி பற்றி சொன்னாங்க. சாட் ஜிபிடி இஸ் அன் அப்ளிகேஷன். அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லார்ஜ் மாடல் இருக்குது பேசிக்கலி, ரைட்? அதுதான் அந்த ஓப்பன் ஏஐயோட ஜிபிடி மாடல் அப்படின்வாங்க. அந்த மாதிரி there are நிறைய கம்பெனிஸ் தட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் ஆக்சுவலி, ரைட்? ஸோ AWSல பார்த்தீங்கன்னா we have partnered with all of these companies. நிறைய பெரிய கம்பெனிஸோட we have partnered, right? கம்பெனிஸ் லைக் AI21 Labs, Anthropic, Stability AI, இந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் Amazon itself has a one large language model. நாங்கள் டைட்டன் ஒரு மாடல் வச்சிருக்கோம். ஸோ we give this model very very easy for you to use it actually, right? நீங்க you don't need to worry about அதை எப்படி ஹோஸ்ட் பண்ணணும், எப்படி ரன் பண்ணணும். we provide an API. உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரிஞ்சிருக்க ஒரே விஷயம், you need to know how to call the API, right? அது இருந்ததுன்னா you can just make a call and start using it. அண்ட் இந்த ஒரு மாடலும் இந்த டிஃப்ரெண்ட் காஸ்ட்ல வரும் பேசிக்கலி, ரைட்? அந்த சைஸ் ஆஃப் த மாடலை பொறுத்து நீங்க பெரிய மாடல் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா இருக்கும், சின்ன மாடல் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி சீப்பர் as well actually, right? We give you a lot of choice to select the model and use it actually. அது ஒரு முக்கியமான ஃபீச்சர். அடுத்த முக்கியமான ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாடல்ஸ்லாம் ட்ரெயின் பண்ண டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்டர்நெட் ஸ்கேல் டேட்டா அப்படின்வாங்க. இன்டர்நெட்ல இருக்கிற டேட்டா அதை வச்சு ட்ரெயின் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் தென் நீங்க உங்களுக்கோசரம் யூஸ் பண்ணோம்னா, உங்க டேட்டால நீங்க யூஸ் பண்ணோம்னா, தென் there is something called மாடலை ஃபைன் டியூன் பண்ற கேப்பபிலிட்டி அப்படின்னு இருக்கு. அது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட். யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மிஷின் லேர்னிங் அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட், ரைட்? அதை வந்து we make it very very easy for you, right? நீங்க உங்க டேட்டாவை கொடுக்கலாம், எந்த மாடல் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா we will train it. அதுக்கப்புறம் அந்த மாடல் will work on your data, உங்க யூஸ் கேஸுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒர்க் ஆகும், ரைட்? that's the power it kind of brings in actually. அப்புறம் தேர்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதை ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு மாடல்ஸ்லாம் வந்து வெரி வெரி காஸ்ட்லி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஜிபியூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? ஐ மீன் வி ஹவ் பீன் யூசிங் சிபியூஸ், ஜிபியூஸ். இப்போ வந்து இந்த மாடல் ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் யூ நீட் இட் ஆக்சுவலி. அண்ட் இட் ப்ரிடாமினன்ட்லி ஒரு கம்பெனி கால் NVIDIA இஸ் த ஒன் ஹூ ப்ரொடியூசஸ் திஸ் ஜிபியூஸ், ரைட்? இட்ஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ஆக்சுவலி. அதனால AWSல என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, நாங்கள் லாஸ்ட் ஒரு 5 இயர்ஸாக வி ஹவ் பீன் ஒர்க்கிங் ஆன் திஸ் ஃபீல்ட்.
we have created our own chips. எங்களோட அந்த சிப்ஸை கிரியேட் பண்ணி அண்ட் வி மேக் இட் வெரி வெரி சீப் வென் கம்பேர்ட் டு சம்திங் லைக் அ ஜிபியூ. ஸோ நீங்கள் நாளைக்கு ஒரு மிஷின் லேர்னிங் மாடல் ஹோஸ்ட் பண்ணோன்னா you can think about these machines, which is like relatively cheaper than some of these big GPU machines that's available actually, right? So again, that is another thing that we provide in AWS. அதுக்கப்புறம் integration with multiple services. சார் பேசும்போது சொன்னாரு you need to do a backup, you host பண்றதுக்கு அதெல்லாம் வந்து we make it very very easy in AWS to do that actually, right? So தனியா இந்த அப்ளிகேஷன் இல்லாம it has to sit with all other application, right? நீங்க ஒரு அப்ளிகேஷனை ப்ரொடக்ஷன்ல ஹோஸ்ட் பண்றீங்கன்னா you need to have all of this capability. அது வந்து AWS மூலமா we bring it in actually, right? And finally, very very important another thing பாத்தீங்கன்னா application developer productivity. இங்க probably நிறைய developers இருப்பீங்க. One of the things that இந்த மாதிரி large language model வந்து யூஸ் பண்றது என்னன்னா எப்படி வந்து இந்த டெவலப்பர் ப்ரொடக்டிவிட்டியை நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக ஆக்குறது, ரைட்? இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யூ ரைட்டிங் அ கோட், கேன் வி ஹெல்ப் யூ? ஒரு நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஐடி யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஜென்ரலாக ஜாவா ப்ரோக்ராமிங்கோ பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங்கோ நீங்கள் பண்ணும்போது ஒரு ஐடியில் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஹவு வி கேன் மேக் இட் ஈஸியர் ஃபார் யூ ஆக்சுவலி, ரைட்? அதுக்கு வி ஹேவ் அ ப்ராடக்ட் கால் கோட் விஸ்பரர். அது வந்து பேசிக்கலி 2 வெர்ஷனில் வருது. ஒன்று கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ, நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் டு சைன் அப் யூசிங் யுவர் இமெயில் ஐடி, டெவலப்பர் எடிஷனும் யூ கேன் யூஸ் இட் ஆக்சுவலி. ஒன்று வந்து என்டர்பிரைஸ் எடிஷனும் இருக்குது ஆக்சுவலி, ரைட்? அங்கே போயிட்டு நீங்கள் கேன் ஜஸ்ட் சே தட் இந்த கோட் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணீங்கன்னா அண்ட் இட் கிவ்ஸ் யூ தட் கோட் ஆக்சுவலி, ரைட்? 15 different programming languages it support பண்ணோம். ஸோ லெட்ஸ் சே நீங்கள் பைத்தானில் இருக்கீங்க, ஜாவாவில் இருக்கீங்க, நோட்.js இருக்கீங்க, .NETல இருக்கீங்க, it can help you in all of these programming languages as well, right? நிறைய பேர் இப்போ ப்ரோக்ராமிங்க்கு they use it actually, right? And they get a lot of improved productivity அதனால, right? So நீங்கள் AWSல பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தான் பேசிக்கலி இட்ஸ் அவைலபிள் as a service for you to use it actually, right? நீங்கள் மிஷின் லேர்னிங் இந்த ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணோன்னா we have a service called jumpstart அப்படின்ற பெட்ராக்ன்றது இந்த மாடல் ரிலேட்டட் சர்வீஸ். நீங்களாவே அந்த மிஷின் லேர்னிங் மாடலை ஹோஸ்ட் பண்ணோன்னா then we have some TRN1 and INF. இதெல்லாம் ஒரு மிஷின்ஸ் that we kind of have. அதே மாதிரி டெவலப்பர் ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கு I talked about on the code whisperer where we support 15 different programming languages சொன்னல, அது வந்து code whisperer மூலமா இருக்கு. So these are all the services that AWS provides in generative AI space actually, right? ஸோ அந்த சேஜ் மேக்கர் ஜம்ப் ஸ்டார்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா வெரி வெரி ஈஸி. இந்த மாடல்ஸ்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக வந்து இந்த ஃபேஸ்புக்கோட பேரண்ட் கம்பெனி இஸ் கால்ட் மெட்டா. அவங்க வந்து ஒரு வெரி வெரி பவர்ஃபுல் மாடல் ரிலீஸ் பண்ணாங்க, லாமா 2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடல் ரிலீஸ் பண்ணாங்க. அண்ட் தோஸ் மாடல்ஸ் வி மேக் இட் அவைலபிள் ஆக்சுவலி, ரைட்? இப்போ நீங்கள் அந்த சேஜ் மேக்கர்ன்ற இதில் போனீங்கன்னா வி மேக் தோஸ் மாடல்ஸ் அவைலபிள். அது இல்லாமல் நிறைய ஓப்பன் சோர்ஸ் மாடல்ஸ் right from the Hugging Face library மூலமா we make it available in the SageMaker என்ற சர்வீஸ் மூலமா we make it available. அது இல்லாம we will also see a quick demo on one of the models, stability AI ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடல் இருக்கு. அந்த மாடல் என்ன பண்ணுனா you give a text, நீங்க ஒரு டெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா it generate the images for you. So நீங்க how creatively you give the text, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி you can generate some beautiful images actually, right? So அந்த கேப்பபிலிட்டியும் இந்த SageMaker Jumpstartன்ற மாடல்ல இருந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் actually, right? So இதெல்லாம் எப்படின்னா நீங்க just one click of the button you can deploy this models and then start using it, right? பெருசா டேட்டா சயின்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் தேவையே படாது actually to use it actually, right? இது ஒரு சர்வீஸ். அதே மாதிரி இன்னொரு சர்வீஸ் இருக்கு, பெட்ராக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு. அந்த சர்வீஸ் அகைன் இங்க வந்து நான் சொன்ன மாதிரி all you have to do is that you need to know how to call an API. ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல இருந்து லெட்ஸ் சே நீங்க பைத்தான் யூஸ் பண்றீங்களோ ஜாவா யூஸ் பண்றீங்களோ அங்க வந்து you need to know how to call an API. அது தெரிஞ்சதுன்னா you can use all of these models actually, right? இங்க வந்து நான் சில மாடல்ஸ் போட்டிருக்கேன். எங்கள் அமேசான்தே ஒரு மாடல் இருக்கு, டைட்டன் சொல்லிட்டு அந்த மாடல் இஸ் அவைலபிள். அது இல்லாம we have partnered with multiple companies, right? இதுல இந்த ஒரு கம்பெனி பாத்தீங்கன்னா ஆந்த்ராபிக் அப்படின்னு இருக்கு. அதுல Claude 2 ஒரு மாடல் இருக்கு, வெரி வெரி பவர்ஃபுல் மாடல் ஆக்சுவலி, ரைட்? அந்த மாடல் யூஸ் பண்ணி நீங்க ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ ஸ்பேஸ்ல நிறைய யூஸ் கேஸ் சால்வ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலி, ரைட்? வெரி வெரி பவர்ஃபுல் மாடல். அதெல்லாம் we make it very easy for you to start using it actually, right? நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு 3 சின்ன டெமோ பார்ப்போம் டு ஷோ த பவர் ஆஃப் வாட் யூ குட் டூ வித் இந்த மாதிரி பவர்ஃபுல் மாடல்ஸை வச்சு நீங்க என்ன பண்ணலான்றத we will see it actually, right? ஸோ இது வந்து ஐ மீன் கோட் நிறைய இருக்கு, பயந்துராதீங்க யாரும். ஸோ I'll just talk through this.
இதில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இன் பெயிண்டிங் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. அது என்னன்னா உங்ககிட்ட ஒரு இமேஜ் இருக்குது அண்ட் யூ வாண்டட் டு சேஞ்ச், லெட்ஸ் சே ப்ளே த வீடியோ. ஓகே, லெட் மீ சி இஃப் த வீடியோ, அது வீடியோ ப்ளே ஆகுதுங்களா? அது இல்லை, ஐ திங்க் ஐ வுட் கோ பேக். அந்த இதில் வீடியோ ப்ளே பண்ணுறீங்களா? கேன் யூ ஜஸ்ட் ப்ளே இட் அந்த பிபிடியில்? அப்படியே கீழே போனீங்கன்னா இருக்கும் இந்த ப்ளே பட்டன். ஒரு நிமிஷம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த கோட்ல அவங்க ஸ்டில் தே ஃபிகர் அவுட் ஹவ் டு ப்ளே இட். ஸோ ஓகே, ஸோ இது ஒரு கார் இருக்கு, கார் ரைட்? ஐ மீன் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ வுட் ஹவ் சீன். இப்போ எனக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த கார் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு ஐ ஒன்லி வாண்டட் டு சேஞ்ச் த ரிம் ஆஃப் த கார், ரைட்? புது ரிம் இருக்கு எப்படி போன்றதுன்னு நான் பார்க்கணும். அதுக்கு தான் இந்த எக்ஸாம்பிள். ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னா ஆல் ஐ ஹவ் டு டூ இட் இஸ் தட் கிளிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடல் இருக்கு. அந்த மாடலை யூஸ் பண்ணிட்டு நான் என்ன சொல்றேன்னா இங்க ரொம்ப சிம்பிளா தான் எழுதிருப்போம். இங்கிலீஷ்ல தான் we would have written saying that இந்த மாடலை யூஸ் பண்ணி எங்கெல்லாம் ரிம் இருக்கோ அதோட இமேஜ் எனக்கு கொடு அப்படின்னும். தட்ஸ் ஆல். இங்க பாத்தீங்கன்னா கார் ரிம் எங்கெல்லாம் இருக்கோ இந்த இமேஜ்ல அதை வந்து எனக்கு ஒரு மாஸ்க் மாதிரி கொடு அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரைட்? ஸோ இப்போ கீழே போனோம்னா என்ன ஆகும்னா அந்த மாஸ்க் நமக்கு கிடைச்சிரும், ரைட்? ஸோ இட் வில் ஜஸ்ட் கோ டவுன். இந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் அந்த காரோட ரிம் இருக்கோ அதோட இமேஜ் நமக்கு கிடைச்சது. இப்போ இங்க இந்த ரிம் இருக்கு, அந்த இது அதோட இமேஜ் தான் தட் யூ see it over there. இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா we have something called a stable diffusion ஒரு மாடல் சொன்னல, அந்த மாடல்ல வந்து போயிட்டு I can say that எனக்கு வந்து கார் ரிம்ஸ் இதுதான் ப்ராம்ப்ட். அந்த இதுல வந்து ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங்னு பேசிட்டு இருந்தாங்கல்ல, அங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராம்ப்ட் தான் நான் பாஸ் பண்றேன். ஜெனரேட் a heart of possible car rims with different colors and shapes, right? So இந்த இமேஜுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராம்ப்ட்ஸ் எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இமேஜஸை ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுன்றத அந்த ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங்ல நான் சொல்றேன், ரைட்? திஸ் இஸ் ஆல் ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் இஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் ஆக்சுவலி, ரைட்? நல்லா இங்கிலீஷ் எது தெரிஞ்சதுன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் ரைட் இட் ஆக்சுவலி அண்ட் யூ வில் கெட் அ ப்ராம்ப்ட். நவ் நான் அது என்ன சொல்றேன்னா எனக்கு 4 விதமான ரிம்மை கொடுன்றேன். ஸோ நவ் இட் ஹஸ் கிரியேட்டட் மீ அ ரிம், ரைட்? கம்ப்ளீட்டா பாத்தீங்கன்னா புது ரிம், இது இன்னொரு ரிம். அண்ட் ஆல்சோ பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரண்ட்ல அந்த சைட்ல இருக்கிற டயர்ல ஒரு பாதி தான் அந்த இமேஜ்ல தெரிஞ்சது, அதுவும் இட் ஹஸ் டேக்கன் அண்ட் இட் இஸ் given me a tire basically, right? So this is the power of image generation models. Just the example தான் சொன்னேன். இந்த மாதிரி நிறைய, I mean you can have a model, ஏதோ ஒரு இமேஜ் இருக்கும், only if you want to change the portion of the image you could use technologies like this to use it, and we make it very very easy for you to use it, right? Or API call you would be able to do it actually, right? In the whole change probably என்கிட்ட இந்த கோட் இருந்ததுன்னா it would have taken me only 10 minutes to run it and do it actually, right? That's one of the power, right? அடுத்தது we will see you, can you just play this video also, right? So இப்போ என்னன்னா இன்னொரு இது yeah, so இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே நான் வந்து எங்கிட்ட ஒரு பெரிய டாக்குமெண்ட் இருக்கு, 60 பேஜ் PDF இருக்கு. ஐ வாண்டட் டு ஜென்ரேட், அதில் என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் பேசிக்கலி, ரைட்? இங்கே எதில் என்ன பண்ணுறேன்னா அப்லோடிங் அன் எக்ஸல் ஷீட் ஆக்சுவலி, ரைட்? சும்மா நான் ரேண்டமாக இந்த எக்ஸல் ஷீட் வந்து கூகுள்லேருந்து எடுத்தேன். வில் ஷோ யூ திஸ் எக்ஸல் ஷீட். இதில் வந்து சில காலம்ஸ் இருக்கு, கெய்னர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பேஜ் இருக்கு, டிக்ளைனர்ஸ்னு ஒரு பேஜ் இருக்கு ஆக்சுவலி, ரைட்? இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஐ எம் பாசிங் இட் டு திஸ் API ஆக்சுவலி, ரைட்? இப்போ இந்த APIல என்ன நடக்குதுன்னா like I have told this API that எனக்கு இது full summarize பண்ணி கொடு, I don't want to look into it, right? Now it has completely summarized அந்த full Excel sheet summary பண்ணிட்டு it has given me over here actually, right? இது PDF இருக்கலாம், Excel இருக்கலாம், Word document இருக்கலாம், it has just given me, right? Now I can start asking question. இந்த டாக்குமெண்ட்டை பத்தி நான் இன்னும் question கேட்க ஆரம்பிக்கலாம் இந்த மாடல்ல. இப்போ நான் என்ன கேட்கறேன்னா which are the stocks that are the top 2 stocks that is declined basically, right? And then it will answer me, right? Think about it, if I have a 100-page PDF, 200-page PDF இருந்ததுன்னா how it is very very easy for me to just pass it on or summary create பண்ணிட்டு now I can start asking questions, right? Very very powerful. நீங்க RFP documents create பண்றது, respond பண்றது, அதுக்கெல்லாம் you can use it very well, right? This is again one of the examples of using this large language model. And I have a last demo, basically yeah, இது வந்து அந்த கோட் விஸ்பரர் அப்படின்னு சொன்னல, where it can help you to develop your code itself. So again, can you just play this? Yeah. So
இது வந்து PyCharm or Pythonல let's say I'm developing a code in Python, இது PyCharmன்ற ஒரு IDE. அங்க வந்து we give you a plugin, AWS toolkit ன்னு ஒரு plugin. You just need to put the plugin over there. அது plugin பண்ணிட்டு then you can connect it. As I said, we provide you a $0 plugin as well. அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க கனெக்ட் பண்ணலாம். இப்போ என்ன பண்றேன்னா I'm going to write a Python code actually, right? transcribe.py ன்னு ஒரு ஃபைலை கிரியேட் பண்ணிட்டு அங்க வந்து typical நான் import statement பண்ண it will give me என்ன எப்படி complete பண்றது, it gives me an example, right? That is okay, a lot of tools can do it. But this is the interesting part பாத்தீங்கன்னா now இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா write a function to எனக்கு ஒரு ஆடியோ ஃபைல் கொடுக்குறேன், அந்த ஆடியோ ஃபைலை டிரான்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொடு அப்படின்ற மாதிரி டெக்ஸ்டா மாத்தி கொடுன்றத ஐ எம் ஜஸ்ட் ரைட்டிங் தட் ஃபங்க்ஷன் ஆக்சுவலி, ரைட்? தட் இஸ் ஆல் ஐ எம் ரைட்டிங் இட் ஓவர் ஹியர். when I do it, it gives me a method name. நான் மெத்தட் நேம் கொடுத்துட்ட பிறகு then it will also give me the code actually, right? And it will give me ஒரு கோட் மட்டும் இல்லை, it will give me 5 different options actually, right? எனக்கு எந்த கோடு பிடிச்சிருக்கோ I can then select that particular code, right? என்ன அட்வான்டேஜ்னா இப்போ இந்த டிரான்ஸ்கிரைப் சர்வீஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு நான் இந்த இந்தி ஃபைல் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த HI-INன்ற மாதிரி நான் ஒரு பாராமீட்டரை பாஸ் பண்ணணும், ரைட்? அதெல்லாம் வந்து நீங்க டாக்குமெண்டேஷன்ல போய் ஏபிஐல போய் தேடணும். That's all, we make it very easy. நீங்க போய் எதுவுமே தேட தேவையில்ல, just write it and then you will start getting it actually, right? So we make it very very easy for you to go doing the code development itself actually, right? இப்போ இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு எதுனா பண்றேன்னா write a function to create ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ண, DynamoDBன்றது ஒரு டேட்டாபேஸ், அதுல ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணுங்க அப்படின்ற நான். அதுல என்னன்னா again it gives me multiple answers. இந்த கோட் வந்து எதனா ஓப்பன் சோர்ஸ் கோட் மாதிரியே இருந்ததுன்னா it will also alert me actually saying that இது வந்து எங்கேருந்தோ காப்பி பண்ண கோட் மாதிரி இருக்கு, you want to use it அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா சில சமயத்தில் இந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் கோட்லாம் நம்ம கோட்ல யூஸ் பண்ணக்கூடாது depending upon the license. So அந்த information also it kind of provides you actually, right? So இது ஒரு capability. But then another very very important capability is that நம்ம கோட் டெவலப் பண்ணும்போது lot of என்ன சொல்றது vulnerabilities, security vulnerabilitiesலாம் வரலாம், right? இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா ஐ எம் கோயிங் டு காப்பி SQL இன்ஜெக்ஷன்ன்றது ரொம்ப பாப்புலர் வல்னரபிலிட்டி இருக்கு, அந்த கோடை நான் காப்பி பண்றேன், ரைட்? இந்த கோட்ல வந்து அந்த வல்னரபிலிட்டி இருக்கு. ஸோ ஐ டேக் திஸ் பைத்தான் கோட் விச் ஹேஸ் திஸ் வல்னரபிலிட்டி. இது இந்த கோடை காப்பி பண்ணி நான் அந்த கோட் விஸ்பரர் அந்த PyCharmல வந்து ஐ எம் கோயிங் டு கோ புட் இட் இன் தி PyCharm, ரைட்? ஸோ இது நான் போட்ட பிறகு now இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி ஸ்கேன் அப்படின்னு இருக்கு. இதை நான் ரன் பண்ணனா it will tell me அந்த full ப்ராஜெக்ட்ல எங்கெல்லாம் வந்து there is a security vulnerability, அது வந்து எப்படி சால்வ் பண்றதுன்றதும் it kind of provides me. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா it is all powered by this large language models. நான் சொன்னல இந்த large language models what it is powered by actually, right? So with that I'll come to a stop and hand it back to the team over here. Right. Thanks Praveen. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி போன செஷனில் 2 கொஷின்ஸ் கேட்டாங்க. ஒன்று வந்து வாட் இஸ் அ காஸ்ட். இப்போ வந்து நான் ஒரு SMB Gen AI ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எனக்கு என்ன வாட் இஸ் அ காஸ்ட்னா ஆக்சுவலி ஃப்ரீ டயரில் இருந்து நீங்கள் millions of dollars வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். பட் டு கெட் ஸ்டார்டட் வந்து நீங்கள் ஒரு $5, $10, $20 வரைக்கும் இருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். தட்ஸ் வாட் சொன்னாங்க, right? So AWSல வந்து we give you that technology with that cheap price where you can get started with Gen AI, right? இன்னொரு கொஷின் கேட்டாங்க, என்னோட பையன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், இந்த டேட்டா சயின்ஸ் அண்ட் AI மூலமாக என்ன மாதிரி ஜாப்ஸ் இருக்குன்னு. இப்போ இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் பார்த்தீங்களா, இதுதான் த நியூ ஜாப் மார்க்கெட்டே. அவர் அதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் கேட்டார், ஒரு ஹோட்டல் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வந்து எப்படி ஒரு Gen AI அடாப்ட் பண்ணலான்னு. அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட ஓனருக்கும் அவங்களோட எம்ப்ளாயீஸுக்கும் வந்து இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் விஷயம்லாம் தெரியாது. தே வில் கம் அண்ட் கன்சல்ட் யூ. அந்த கன்சல்டிங் தான் அது ஜாப்ஸ் ஆஃப் த ஃபியூச்சர், ரைட்? ஃபார் நான்-IT பிஸ்னஸ்க்கு ஹவு தே வில் பி ஏபிள் டு அடாப்ட் Gen AI. இந்த மாதிரி கன்சல்டிங் பிஸ்னஸ் தான் வருங்கால கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, டேட்டா சயின்ஸ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, AI படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆன் கன்சல்டிங். இந்த மாதிரி கன்சல்டிங் ஃபார்ம்ஸ் நிறையா இருக்குது. அப்படிப்பட்ட ஒரு கன்சல்டிங் ஃபார்ம் தான் பசந்தாவோட ஃபார்ம் ஒர்க்மேட்ஸ்னு, ரைட்? ஸோ உங்களோட ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எங்களோட கோஆர்டினேட் பண்ணி அதை ஒரு சொல்யூஷனாக கொடுக்கறதா இவங்க பண்ணுறாங்க. ஸோ கன்சல்டிங் ஆன் AI, Gen AI is the next jobs what we foresee, right? Okay, now next session. Thank you Praveen sir, actually very informative இருந்தது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா
இண்டஸ்ட்ரியல் ஐஓடியை பற்றி நம்ம டாபிக்ஸ். இப்போ மதுரையில் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது. ஸோ அவங்கெல்லாம் எப்படி ஆக்சுவலாக டிஜிட்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நம்ம பேசுகிறப்ப மெஷின் லேர்னிங்ஸ் இதெல்லாம் நடக்குது. இப்போ மதுரையில் மெஜ்ரா காலேஜ் இருக்குது, டிவிஎஸ் சென்சிங் எல்லாம் வந்திருக்காங்க. அவங்க இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து எப்படி அதை யூஸ் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் அதிகப்படுத்த முடியும், அவங்களுடைய டெவலப்மெண்ட் எப்படி பண்ண முடியுங்கிற இந்தியாவுடைய ஏடபிள்யூஸுடைய பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் பிரின்சிபல் வந்திருக்காங்க. ஸோ அவர் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு 25 இயர்ஸாக மெஷின் லேர்னிங்கில் தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அவருடைய கோர் சப்ஜெக்டாகவே இருந்திருக்கு. அதை நிறைய இண்டஸ்ட்ரியை வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மெஷின் லேர்னிங்கை யூஸ் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரியை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் ஐஓடியினுடைய அத்தனை ஆஸ்பெக்ட்ஸையும் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுங்கிறத, அதுக்கு ஏடபிள்யூசியில் என்னென்ன மாதிரியான சர்வீசஸ்லாம் இருக்குங்கிறத ஒரு 25 இயர்ஸ் அந்த ஃபீல்ட்லேயே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள ஒரு பர்சன் வந்து வந்திருக்கிறது வந்து நமக்கு மிக பெருமையாக இருக்குது. சார், நீங்கள் எங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் ஐஓடியை பற்றி ஷேர் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். தேங்க்யூ சார். அந்த பிபிடி கொண்டு வந்தோம். குட் ஆஃப்டர்நூன் எவ்ரி ஒன், எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ ஐ திங்க் குட் டாபிக்ஸ், ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், எப்படி டெக்னாலஜி வந்து எவால்வ் ஆகிட்டே இருக்குது, எப்படி நம்ம அதுக்கு அடாப்ட் ஆகணும் அப்படின்றத பற்றி first 2 sessions covered, and Praveen nicely covered what is generative AI, AWSலேருந்து என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ next slide. Sorry. So as I said, டெக்னாலஜி எவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ இங்கே நான் என்ன காமிக்கிறேன்னா, உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கார்ட்னரோட ஹைப் சைக்கிள், மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் நோ திஸ், ரைட்? Gartner hype cycle for manufacturing operations நான் எடுத்திருக்கேன் இங்கே. So how various technologies starting from circular economy to digital twin to external manufacturing, various technologies within the manufacturing space எப்படி எவால்வ் ஆகுது over a period of next 10 years, அது எப்படி எவால்வ் ஆகி அடாப்ட் ஆகி க்ரோ ஆகும் அப்படிங்கிற வியூ தான் இந்த ஹைப் சைக்கிளில் காமிச்சிருக்கோம். ஸோ வாட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் சேஞ்ச். டெக்னாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் சேஞ்ச் இஸ் த ஒன்லி கான்ஸ்டன்ட். சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது, புது புது டெக்னாலஜி வந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம அதை எப்படி அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஹவு கேன் வி க்ரோ, யூஸ் தோஸ் டெக்னாலஜி ஃபார் ஆர் க்ரோத், ரைட்? தட் இஸ் ஒன் பர்ஸ்பெக்டிவ், ரைட்? த அதர் பர்ஸ்பெக்டிவ் இஸ், நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசித்தோம், ரைட்? வி ஆர் ஃப்ரம் அமேசான், ரைட்? வி திங்க் டிஃப்ரெண்ட்லி. வாட் இஸ் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச், ரைட்? That is very, very important. If there is something which is not going to change, then it is easy for you to build your business plans based on something which is not going to change, right? So to explain that better, I thought I will use a video of our founder and chairman, Jeff Bezos. Okay. I don't know. Play aguma? No. A video play pannunga. Just click on that blue link. I get asked a very interesting question from time to time. Yeah, I click on. That I like and I enjoy and I answer and I play with. And the question is, Jeff, what's going to change over the next 10 years? And that's a fun dinner conversation. But I'll tell you, there's an even more important question that I almost never get asked. And that is, what's not going to change over the next 10 years? And the reason that question is so important is you can build your plans around those things. So at Amazon, I know for a fact customers are going to want low prices 10 years from now. That's not going to change. Customers are going to want fast delivery. They're going to want big selection. So all the energy we put into those things will continue to pay dividends. It is impossible to imagine a customer coming to me 10 years from now and saying, Jeff, I love Amazon. I just wish you delivered a little more slowly. Or I love Amazon. I just wish the prices were a little higher. It's not going to happen. And so when you can figure out the things that are going to remain true under almost all circumstances, then you can put energy into them. We know what those things are for New Glenn. It's cost, reliability, and on-time launches. Move to the next slide.
So, as I said, what is not going to change is your business priorities. Okay, this point is very, very important for all the business stakeholders, right? The CEOs, the founders. If they decide, if any company who's, any business owner who is here, if he can decide, I'm going to produce the best product from my factory, right? I'm going to make it the cheapest or the most competitive in its, against its competition. Right? That is a business goal you can have, and that need not change for next several years as long as you are running your company. That is exactly what Jeff was talking about, right? Amazon, people come to Amazon because we provide the cheapest or the most competitive price, and we are able to deliver fastest, right? So that's very important. So this is something which is not going to change. So you can build your business on something which is not going to change, have your plan on it, okay? That is something I wanted to highlight. Now, having seen what is changing, what is not changing, I want to give a view of how digital transformation is affecting various domains, starting from mining industry to gaming and media industry. So the way you have to see this chart is, on the x-axis, you are seeing the, on the y-axis, you are seeing the digital maturity, and on the x-axis, how this digital maturity is being measured, right? So what IDC, who is a consultant, has done this is, they are measuring the digital maturity of any organization, digital innovation maturity of an organization based on, the digital revenue that you are able to generate for your company, right? So what you see from this, sorry. Just escape on it. Yeah. Okay. Yeah, fine. We are good. You're good. Okay. So if you see on the x-axis, as I said, share of revenue from traditional business models, share of revenue from digital business models. So how companies has adopted this particular revenue model transformation is a simple scale of their digital maturity. If you see manufacturing industry, it is right in the beginning, right in the center, sorry, DX 2.0 and the central, right? So all the core, brick and mortar, your core businesses like agriculture, mining, oil and gas, like roti makan kapadan solvanga, I mean, sapadu, building, energy. This is a must. அந்த பிஸ்னஸ் வந்து எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு தேவை. ஐ மீன் நமக்கு அந்த பொருட்கள் தேவை, சாப்பிட்றதுக்கு பொருள் தேவை, எனர்ஜி தேவை. ஸோ அதனால் அது பெருசாக மாறுறதுக்கான அவசியம் இல்லை. ஸோ they have not adopted it. Whereas if you see on the right side, the gaming, media and entertainment, insurance, banking, ஸோ கேமிங் இல்லாமல் நம்மளால் வாழ முடியும். ஸோ அந்த பிஸ்னஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, they know that they are dispensable. யாரும் அது அவசியமே இல்லை. பட் they're making it very compelling to by giving very, very innovative products using digital technologies. அதனால தான் they have adopted digital technologies much more faster than an agriculture or a mining or industrial industry, right? So that's the way you have to read this particular chart. Coming to manufacturing, since we are going to talk about Industry 4.0, industrial IoT, I thought I'll give a view of what are the manufacturing workloads. See, engineering and design, typically these are the typical workflow in any manufacturing organization, starting from the engineering design team where the requirements for a new product is captured, and then the sales team gives you a forecast. Then the forecast is given to the manufacturing plant where the production happens, right? And once the production is done, it is sent to your warehouse for supply to your customers. So whatever you see from requirement, sales forecast, design engineering, all those dotted lines are all processes through which your work happens in your industry. And what you have to understand is, what we don't really realize is, manufacturing industry generates 2.1 times more data than the next two industries which generate data, right? Banking and media and entertainment are the next two industries. And manufacturing in the plant
there are so many OT systems, right, which we use. It could be a historian, MES, PLCs. So much of these OT systems are there for long years, for 20 years, 30 years, 40 years. And so much of data is being generated in the manufacturing organization. Ana, in the data, right? All this data is there. If there is an alert about a temperature variation, about a recipe change, then the operator makes this correction in the machine then and there. அதோட அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிவிடுவார், அதோட விட்டுருவார். ஏன் அந்த ப்ராப்ளம் வந்தது அப்படின்ற அனாலிசிஸ் பண்ணுறதே கிடையாது, ரைட்? ஸோ ஆல் திஸ் டேட்டா தட் இஸ் பீயிங் ஜெனரேட்டட் அண்ட் ஸ்டோர்ட் இஸ் நாட் யூஸ்ட் அட் ஆல், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் வேர் a technology like IoT plus AI and Gen AI is going to help in gaining more knowledge out of this data, right? So now we saw what is changing, what is not changing, what is digital transformation, how various industries have adopted it, how manufacturing industry data is not being used. I want to give a view of what is Industry 4.0. We talked about it. What is Industry 4.0? It is fourth revolution of industry, right? It started with, the first revolution started with the invention of wheel, the second revolution with machines that can produce, third revolution with automation, with CNC machines, robots, etc. And now we are in Industry 4.0 phase. And people are already talking about Industry 5.0. So what is Industry 4.0, the fourth revolution? It is all these technologies which you see along the circle, which form the core part of an Industry 4.0, right? Starting from IoT to cyber security to cloud adoption to additive manufacturing, augmented reality, big data, all these things put together help in transforming your company into a smart company or a smart plant or an Industry 4.0 ready company, right? So all these things help, and where cloud plays a role is getting the data from the plant, doing analysis with a hybrid model. என்ன டேட்டா வருது, அதில் என்ன தப்பு இருக்குது, anomaly, detecting that anomaly in the edge, because the edge model runs on the plant in an edge system, in a small computer. It could be a Pi system also, Pi controller. So அது anomaly அங்கே டிடெக்ட் பண்ணி கொடுத்துரும். So the operator can make the changes, and rest of the data, என்ன டேட்டா தேவையோ அந்த டேட்டாவை க்ளவுடுக்கு அமைச்சிரும். So what happens when you push the data to the cloud? You can start breaking the silo. ஒரு லைன் டேட்டா ஒண்டி தான் இப்போ இருக்குது. இப்போ எல்லா டேட்டாவும் எங்கே கொண்டு போயிட்டா இந்த பர்டிகுலர் மிஷினில் இந்த லைனில் நடந்த ப்ராப்ளம் இன்னொரு பிளான்ட்டில் அதே ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இன்னொரு பிளான்ட்லேயும் நடக்கலாம். ஸோ இந்த நாலேஜை அங்கே எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும்? That is what cloud helps. When you get all the data into the cloud, apply ML models on top of it, it will learn from the data and helps in predicting an anomaly. நாளைக்கு ஒரு மெஷின் ஃபெயில் ஆக போகுதுன்னா அது இன்னும் 10 மணி நேரம் இருக்குது, அது 10 மணி நேரத்தில் இந்த மெஷின் ஃபெயில் ஆகும், ஒரு இந்த பேரிங் ஃபெயில் ஆகிடும் அப்படின்ற அலர்ட் உங்களுக்கு கொடுத்துரும். ஸோ உங்களுக்கு ரிமைனிங் யூஸ்ஃபுல் லைஃப் 10 years, 10 hours இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும். ஸோ within the 10 hours you can fix that problem, right? So this is what Vinodh always says. I mean, this is popular dialogue. Machines are talking, right? In the plant, the machines are talking. Are we listening? It is giving indication when the vibration increases, when the temperature increases, sound increases. It is an indication that something is not right, right? So that is what helps in collecting with all this data. So what are the challenges industrial customers are having, right? Starting from data access. As I said, multiple OT systems, each supplied by a different supplier. One is supplied by ABB, Siemens, Schneider, Rockwell. Each plant has come up in a different timeline. Each plant came up with a different plan. So there are different OT systems. How to collect all these data and integrate them? Then once the data is there, how do I make smart decisions, real-time decisions, right? That is what is called a smart plant. When you have all the data, right set of data, right insights, so that you are able to take the right decisions, that is what is a smart plant, right? Then data management, security, scale. These are all typical challenges for any manufacturing organization, and that is where a company like AWS helps. Right? So when you're planning your digital transformation, these are the 4 things we always suggest you should keep in mind. Your business value. What is the business value you want to get out of any digital transformation?
right? And the business value should be driven by a financial KPI and an operational KPI, right? So what financial metrics will I attach to it? Can I reduce the raw material procurement cost by X percentage? Can I reduce my energy cost by so much? Can I improve my overall equipment efficiency in my plant or the productivity of my plant by X percentage, right? These are the metrics you should always define. I talked about, I again remind you, the first point, business priorities, which is not going to change. These are the things you should keep in mind when you define your business value, right? And then choose your technology platforms. What is the platform I need? And what are the use cases I will need? So you choose your technology stack, right? Your cloud partner, your implementation partner, and who is your OT partner. Everything clear out based on your business goals, decide that, right? And ensure that you have an ecosystem of partners, right? Starting from your cloud partner to implementation partner, as I said, right? Then third thing is integration process and use cases. So what are the use cases which are important to you to align to your business goals, right? For example, if you are saying my energy cost or my raw material cost is 70% of my, for a tire industry, for example, if you take, the raw material cost is 70% of their finished goods, right? So even a 1% change in the raw material cost is going to affect them. So the first thing any CEO of a tire company will do is, can I do something on managing my raw material cost better, right? So that is his financial goal, right? That's how you'll have to define your use cases and business values, right? That's the way you choose your use cases and then put together and integrate it. And when you choose a use case, always choose it end to end. Don't do a silo project, a pilot. Always choose it end to end so that the value comes. Then finally, ownership. This is the most important thing, right? Identify I think in the morning session they talked about a CDO organization, right? So identify an organization which is responsible to drive this initiative, digital transformation initiative. And it should be a single threaded ownership that organization should have. They should cut across all the organizations, starting from manufacturing, maintenance, IT, OT, HR, everything. They should be able to cut across all these organizations and they're able to drive this business value, right? That's very, very important. Thank you, sir. So, I'll skip this slide for time. So these are the top use cases in Industry 4.0 scenario, starting from overall equipment efficiency, productivity and process optimization, preventive maintenance, machine as a service, digital twin. So these are all top use cases which are being adopted by companies, manufacturing companies in India, right? So I'm just validating that again with from a consultant like IoT Analytics. And these are the top 15 smart factory initiatives which they have seen from customers they have interacted with or they have taken a survey with, right? So if you see, overall equipment efficiency is the first use case. Increasing labor efficiency, increasing output, decreasing costs. So these are all the use cases which people are adopting from an IoT perspective. So this slide gives a view of all the solutions that AWS brings for manufacturing organizations. So for example, starting from the design, engineering and design to smart manufacturing, supply chain, software-defined product and services to sustainability. In all these areas, AWS has a complete solution map, right? And all these, whatever you see, for example, asset performance management, connected worker, asset maintenance, each of these solutions, AWS has a complete, these are all single-click cloud deployment templates readily available. And there are partners who have built solutions on top of it, right? Which can be easily deployed quickly to collect data from your machines and give you a quick dashboard of how your OEE of a plant looks like, or what is the raw material you're holding in your plant, or work in progress inventory, for example, right? Things like that. This is one such dashboard, right? Once you deploy an Industry 4.0 solution, you're able to collect the data. This is the kind of dashboards you can build. For example, what you see on the top left is the lead time for your production, and then inventory. What is the quantity of inventory you are holding, amount of inventory, and then the value in terms of, this is in Japanese yen, and then what is the loss in case there is rejections, etc. What is the incurred loss, right? And what you see in the bottom is work in progress inventory, right? How many parts are being produced currently, what is the work in progress, which component, which location has how much inventory,
right? That view is being shown in the bottom. First, the last but line is quantity, and last line is the value in Japanese yen. And on what you see on the right side is individual component-wise, part-wise inventory count and rejection count, right? So this is, imagine any CEO, right, will be, or a CFO will be very, very happy to have such a dashboard, because this is a live dashboard. There is no manual intervention, there is no manual Excel sheets which is and somebody sitting and creating these reports on a daily basis. This is live data coming in from your plant to the dashboard to the system of your CEO, CFO, or the plant head, right? This is so powerful, right? I'll skip this. This chart gives a view of the failure or quality defects. What is happening in my plant? For example, if you see scratches in the component is the major cause of rejection or quality defect in your product. So the CEO, if he comes to knows about it, then he'll say, how can I reduce scratches happening in my product, right? So it gives such powerful insights. So now, having seen all these things, I want to quickly wrap up with giving a view of one product from Amazon called Amazon Monitron. This is a wireless temperature and vibration sensor, right? So generally in any manufacturing plant, the rotary equipments, the prime movers like motors, pump, compressors, gearboxes, these are the ones which fail often because it is rotating, it is a material rubbing on each other, there is wear and tear, and it fails, right? So that is where Monitron helps. It helps, it is a wireless sensor, it is the size of this unit. You put it on the motor, it will be able to monitor the vibration and temperature, and through a Bluetooth technology, it is sending the data to the gateway, Monitron gateway fitted, and then from the Monitron gateway, either through a Wi-Fi or through a connected wire Ethernet connectivity, data is pushed to the AWS cloud, right? And what it does is, it is collecting the data from these machines, from these motors, it is learning from the data, and after 3 weeks, it will know the pattern in which this particular motor is running, and then it will start giving alerts. If the data, vibration data, for example, is not following the pattern of the last 21 days and there is an increase in vibration, it will immediately give you an alert, right? So this is, for example, this is something we did in India in one of our printing presses. Those 2 machines, those are the 3 motors which were fitted, and you can see that the vibration RMS value from around 4 p.m. increased suddenly, and the temperature also correspondingly increased. So and this alert gives immediately this impact, and you are able to do a preventive maintenance. So these are customers who are using AWS across industrial manufacturing customers across the globe, and this is in a customer list in India, right? And as I said, CEAT is one of our customers who got Lighthouse certified, and you will remember the main important points that I said: the business value, integrated use cases, enablers, and they were able to adopt this framework and able to receive the business benefits like mixer capacity increased by 20%, energy reduction by 22%, process scrap by 50%, and 0 defect, right? I'll stop here. Thank you. Thank you, Saravanan Ramanujam sir. Very informative. ஸோ எப்படி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி 4.0 யூஸ் பண்ணி டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணலாங்கிறதும் கேபிஐ கேஆர்ஏ மாதிரி விஷயங்களை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணலாங்கிறதும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நம்முடைய மக்கள் இவங்களும் யூஸ் பண்ணும், மெம்பர்ஸும் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நம்புகிறோம். எனி கொஸ்டின் சார்? 1 minute சார். See, Monitron is IP65 certified, but in a submersible pump, it cannot work. Okay? Outside, in any normal industrial environment, it will work. Hello, check. Sir, myself, Dr. M. Kaliyappan, Professor, ADS Department, Ramco Institute of Technology. Okay. So, we are planning to buy one NVIDIA server for training AI model. Okay. ஆல்ரெடி சரவணன் சாருக்கு தெரியும். நாங்கள் வந்து என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கோம்னா NVIDIA L40 சீரியஸ் 48 GB பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இந்த செஷனே வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்
செஷன் தான். இப்போ நீங்கள் இனிஷியலாக உங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷனில் வந்து சொன்னீங்க இல்லையா, அமேசான் சிப் இருக்குது அப்படின்ட்டு. இப்போது உங்களுடைய இது ஃபுல்லாகவே விர்ச்சுவலாகவே தான் இருக்கும், ஃபிசிக்கலாக வந்து இருக்காதுன்ற மாதிரி தான் எங்களுடைய ஃபீலிங். ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு உங்களுடைய சொல்யூஷன் என்ன சார்? நாங்கள் இந்த மாடல் போகலாமா? ஸோ இது அரௌண்டு ஒரு 30-35 லேக்ஸ் வருது. ஸோ உங்களுடைய இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக ஏதாவது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குதா? நாங்கள் இதுக்கு போகலாமா? உங்களுடைய சொல்யூஷன் என்ன சார்? கண்டிப்பாக யூ குட். நான் சொன்ன மாதிரி என்விடியாவுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக ட்ரைனிங் பண்ணுறீங்க இல்லாட்டி இன்ஃபரன்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்குன்னு தனியாக சிப்ஸ் வச்சுருக்கோம் நாங்கள். ஸோ அது கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும். ஸோ பட் ஆனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இட் வில் பி ஒன்லி வர்ச்சுவலி அவைலபிள், ரைட்? பட் ஆனால் இப்போ இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டினால தட் இஸ் நாட் ரியலி அ ப்ராப்ளம், ரைட்? ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய டேட்டா சென்டரில் தான் வைக்கணும் இல்லாட்டி ஃபிசிக்கலாக இருக்கணுன்றது அவசியமே இல்லை. யூ கேன் டூ ஆல் ஆஃப் தோஸ் ஸ்டஃப் வர்ச்சுவலி அஸ் வெல். So what we recommend is that look into the performance. எங்ககிட்ட நிறைய அந்த performance comparison அதெல்லாம் இருக்கு. அதை பார்த்துட்டு then you decide whether you want to really, because நீங்க சொன்ன மாதிரி GPUs are very expensive, right? You said 30-35 lakhs that you really want to investன்றதை பார்க்கணும் basically, right? So you'll compare it. Once it makes sense, I mean, you could either use it one available. நீங்கள் அதே NVIDIA instancesலாமோ ஷிப்ஸ்லாமோ we also have it available actually, right? வேர் நீங்கள் வந்து அதே வந்து 24/7 நீங்கள் ஃபுல்லாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் ஹேவிங் இட் இன் ஃபிசிக்கலி மைட் மேக் சென்ஸ். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நீங்கள் வர்ச்சுவலாக யூஸ் பண்ணுறது இட் வில் பி லாட் மோர் பெனிஃபிஷியல் ஃபார் யூ ஆக்சுவலி. சார் ஆக்சுவலாக வந்து மிஸ்டர் வினோத் வந்து காளியப்பன் சார், மிஸ்டர் வினோத் சார் வந்து ஹீ ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் டேட்டா சென்டர், ஃபிசிக்கலாக டேட்டா சென்டர் பண்ணுறதுல வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு. ப்ரீவியஸாக IBM VMWareலாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இப்போ க்ளவுடுக்கே வந்திருக்காங்க. அவர் கொஸ்டின்லேயும் இந்த இதை கேட்குறேன், அவர் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. சார் இப்போ நீங்கள் சின்ஸ் யுவர் காலேஜ் அது நேரில் இருந்து நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபீல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் பை தி ஹார்ட்வேர், ரைட்? ஆனால் பிரவீன் சொன்ன மாதிரி அது 24 hours ரன் ஆக போகிறதில்ல, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் ட்ரைனிங்கு, ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் லோடு இல்லை. ஏன்னா இப்போ சப்போஸ் அந்த மிஷின் ஃபெயில் ஆனாலும் உங்களுக்கு எதாவது பிஸ்னஸ் ஸ்டாப் ஆக போதா இல்லை. அப்படி பியூர் ட்ரைனிங் பர்பஸ் வந்து யூ கேன் ப்ராபப்ளி நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். உங்களுக்கு இட் வில் பி 1/10 ஆஃப் த காஸ்ட்டு, ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இஃப் தட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் யூ நீங்கள் யூ கேன் அடாப்ட் ஆன் க்ளவுட். ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ ஆன் AWS. மேடம் ஒரு கொஷின். Good afternoon, sir. I am Dr. Sabita from TVS Sensing Solutions. ஆல்ரெடி நாங்கள் இண்டஸ்ட்ரியல் IoT எல்லாம் ஃபேக்ட்ரியில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். பட் த பிக்கஸ்ட் சேலஞ்சஸ் ப்ரிடிக்ஷன் அப்படின்னு வர்றப்போ டெஃபினெட்லி வி ஹாவ் சர்வர்ஸ் அண்ட் வி ஆர் கெட்டிங் ப்ரிடிக்ஷன் இம்மீடியட்லி. When it goes for several years, at least I am thinking about after 2 years. As you said, manufacturing industry அப்படின்னாலே the data generation is more because we are running with a lot of machines. அப்போ இந்த மாதிரி மாடலுக்கு cloud, how fast this will act, that is one doubt. And GPU பற்றி காளியப்பன் சார் கேட்டுட்டாரு. I think that answers my question. Okay, so when you say how fast na latency பற்றி கேட்குறீங்களா? இப்போ எனக்கு அலர்ட் உடனே கிடைச்சிருமா? ரைட், அங்கே தான் நீங்கள் it's prediction, machine is running. Correct. Even if it runs for ஒரு 50 seconds more run பண்ணா, normally for a tire industry, actually we have done this for a tire industry. ஒரு செகண்ட்ஸில் ரன் பண்ணாலும் they lose lot of money. Exactly. Lakhs and lakhsல they lose. Exactly. அப்போ how that will act அப்படிங்கிறது. So that is where I will request you to maybe go back to my slide on the industry forward on the circle போட்டு. I talked about the hybrid architecture, right? So typically what we propose or what we suggest as a best way of deploying these things is hybrid model. Okay. Where you will have a hardware like the current servers which are running in the plant, where data is getting collected, and the AI model will run on the edge. We call it as edge system, right? It is running on the edge in the plant itself. So the AI model is able to quickly detect the data anomaly and immediately throw an alert. The same way your PLC currently will give an alert immediately. In similar, see, we can't beat physics. Whatever time delay will be there, that will be there, but it will happen as quickly as possible in the plant itself, right? So that way we can beat latency. But what happens further is this data, this anomaly data is taken to the cloud, is pushed to the cloud,
and it is used by the ML model to learn from it, saying that if this parameter is changing like this, for example, in a tire mixture, let me take, and the temperature or steam is increasing like this gradually, it means then after so much of hours, it is going to create a problem. So that is where the model will give you a prediction, saying that if your temperature or steam consumption is increasing like this, within the next 8 hours, there could be an anomaly, right? There could be a failure. That's how the model will alert you in the edge itself, right? So what happens in a cloud environment is data collected in the cloud is used to train the models in the cloud, and then the trained latest model is pushed back to the edge for inference. That's how it works. So the training will happen in your cloud? Yeah, training happens in the cloud, and the trained model is pushed to the edge, and the inference happen in the edge. Okay. Thank you, sir. So, Saravanan, just a question. Many of them will have this question. So, the edge hardware will also be given by us. Yeah, we have a lot of Amazon certified edge hardwares, right? We don't make these hardwares. Monitron is a sensor which we make, whereas many of these edge hardwares, we certified it. So, from more than 150 such certified edge hardwares are available, right, and they can procure from them. Yes. Okay, thanks. Okay. Hello. I am Nawaz Babu. I come from a garment industry which is catering to a domestic market. So we have around 2,500 SKUs, and we have a shop floor with around 60 machines. But we are an MSME. We don't have a specialized system man to implement all these things. But we have a problem, and I know that you have some solution. So that I need morning he mentioned, if you have a problem, then you can come to us. So what is the contact point? You told you will go there, but we need some customized solution, cost effective. Do you have anything to offer in that case? Yes, sir, absolutely. One second. In fact, my problem is I have to measure the employee productivity because it is not a fixed line like a t-shirt manufacturing for export. We have 2,500 SKUs. So depending on the demand, we are operating in a Toyota production model. So depending on the demand, it's a pull method, not a push method. So based on the order, we take particular style, and the particular style has to follow a sequence which will vary at least 5 times a day. So I have to measure the employee productivity so that I can incentivize the employee. Yeah. So this is my problem. Yes, this is a problem we have heard from every garment manufacturers we have engaged with, starting from Sangam Textiles to Trident Group to Wellspun, everywhere, right? Everybody, they talk about employee productivity because it's a manual activity. So there are solutions available, starting from RFID chip-based or vision camera-based solutions are available. So if you have a camera, it will monitor the operator stitching. I think you are talking about stitching process, right? Yeah. So when the operator stitches, right, he will have one piece, he is stitching it, and he picks that garment, stitched garment, and puts it into the bin. The camera will be able to detect that, and the model which is running in the edge device will count, saying that one product, one piece is counted. One piece is finished. So that's how it will keep counting how many pieces is finished and dropped in the bin. So these kind of solutions are available. I mean, and this will work on your vision-based cameras which are readily available. Only thing is you need a good camera with a good resolution, right? Yeah. It's possible. This is one type of solution. Other is, as I said, RFID, where you have to put a RFID chip in the garment, and every time the operator has to scan. As soon as they finish the operation, they have to just scan it. If they forget scanning it, then the count is missed. So there is a dependency there. So there are 2-3 such solution options available, sir. Thank you. Sir, the solution is available. More importantly, we can customize the solution for your problem. See, the end result வந்து உங்களோட problem solve பண்ண முடியும். So I think Basanta has already implemented this in one of his customers. But that is in a different segment, like on a bakery industry. So, but the similar kind of solution we can implement for you. So, which you easily can track, and we can do a POC, so we can gain more confidence.
So the approach we always take is do a small pilot. See if it is working. Because you are not investing much, right? Only your time and effort is the main investment, and you are buying some small hardware, right? And if it works, then you scale it, right? Sir, one question. Sir, Okay. சார் நார்மலாக வந்து பெட் ப்ராஜெக்டாக இல்லை பைலட்டாக இருக்கும்போது ஏடபிள்யூஎஸ் வந்து ரொம்ப சீப்பராக இருக்குது. ஒரு அதிகமாக ஸ்கேல் பண்ணும்போது ரொம்ப அதிகமாகிருதுன்னு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு டாக் இருக்குது. அது மித்தா இல்லை அதை பற்றி கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் தட்? ஸோ இட் இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் அ மித். அது ஏன் அப்படி நான் சொல்கிறேன்னா, யூ ஹாவ் டு மானிட்டர் அண்ட் கவர்ன் இட் ப்ராப்பர்லி. ஸோ ஒரு 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 இப்போ 10 சர்வர் நீங்கள் ஆன் பண்ணிவிட்டு அது ஆஃப் பண்ணாமல் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா தென் இட் கெட்ஸ் பில்டு, ரைட்? ஸோ யூ கேன் ஸ்விட்ச் ஆன் த ரிசோர்ஸஸ். அட் த சேம் டைம் கவர்னன்ஸும் உங்களுக்கு வேணும். கவர்னன்ஸ் இல்லாமல் இல்லை, ஐயோ நான் மறந்துட்டேன் அப்படிலாம், நம்ம வீட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி மாதிரி தான். ஃபேன் போட்டு நம்ம போயிட்டோம்னா அது ஓடுற வரைக்கும் ஓடிட்டு தான் இருக்கும், ரைட்? எக்ஸாக்ட்லி. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் ஓடுது, பில்லு இது வந்து நம்ம வச்சிருக்க டைமோட ஜாஸ்தி ஓடுது, அதை நீங்கள் பாருங்கன்றது அலர்ட் நம்ம ட்ரிகர் பண்ணலாம், ரைட்? எஸ், யூ கேன் யூஸ் க்ளவுட் வாட்ச் அலார்ம்ஸ் டு ட்ரிகர் தோஸ் அலர்ட்ஸ். பில்லிங் அலர்ட்ஸ் நீங்கள் ட்ரிகர் பண்ணலாம் த்ரூ இமெயில், த்ரூ எஸ்எம்எஸ். அது மாதிரி ட்ரிகர் பண்ணி வி கேன் ஹேவ் தோஸ் மெஷர்ஸ் ஆல்சோ. கவர்னன்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால தான் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னா, ஆல்வேஸ் கோ வித் கன்சல்டிங் பார்ட்னர்ஸ் லைக் ஒர்க்மேட்ஸ், ரைட்? உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து உங்களோட இஷ்யூ ப்ராப்ளம் மட்டும் தான் நீங்கள் சொல்லணும், அதை ஃபுல்லாக ரன் பண்ணுறது இவங்க. ஸோ ஃப்ரம் தட் வே உங்களோட பேண்ட்வித் ஃப்ரீ ஆகிடும். அவங்க தே வில் டேக் கேர் ஆஃப் எவ்ரிதிங். தேங்க்யூ ஸோ மச். சார் வினோத் சார், ஒரு சின்ன கொஸ்டின். ஸோ அடுத்து வந்து நீங்கள் எந்த மாதிரி டிஜிட்டல் ஆக்சுவலாக வினோத் சாருடைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்னென்னா, அடுத்த 1 இயர் வந்து நம்ம கூட ஒவ்வொரு சாப்டர்லேயும் இருக்க எல்லாரையுமே அவங்க எனேபிள் பண்ணுறதுக்காக பிளான் இருக்குது. ஸோ உங்களுடைய பிளான் என்னங்கிறது கொஞ்சம் டெஃபினட்டாக. ஸோ நம்ம டிஜிட்டலோட பார்ட்னர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எல்லா சாப்டருக்கும் வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் ட்ரைனிங் செஷன்ஸ், AWS பேசிக் கோர்சஸ், ப்ளஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி டிஜிட்டல் கிளினிக்ஸ்னு ஒன்று நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ இஃப் யூ ஆர் அ பிஸ்னஸ், உங்களுக்கு வந்து ஐடி சொல்யூஷன்ஸ் அடாப்ட் பண்ணணும், டிஜிட்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நாங்கள் அடாப்ட் பண்ணணும், பட் எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது, கேன் யூ ஹெல்ப் அப்படின்னா we will give you free consulting also to understand your business and we propose the right solution. ஸோ இது வந்து எவ்ரி சாப்டருக்கு நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ we will publish the calendar எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் எப்போ நாங்கள் வரோன்றது. ஸோ we are happy to connect with that way. தேங்க்யூ சார். எஸ்எம்பிக்கும் அது சாத்தியமா? எஸ்எம்பிஸ் தான் மெயின். ஏன்னா நீங்கள் ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன் எஸ்எம்பிக்கு இப்போ சாத்தியம்? எஸ் டெஃபினட்டாக சாத்தியம். ஏன்னா அது என்டர்பிரைஸ் மாதிரி தானே? இல்லை எவ்ரி அதான் நான் சொன்ன மாதிரி, I know customers who are paying $0 and I know customers who are paying even $100,000, right? So நீங்கள் வெரி மினிமமாக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் 3-4 months உங்களுக்கு பில் வராமல் இருக்குது. we have lot of credit programs available. இமீடியட்டாக நீங்கள் சைன் அப் பண்ணிக்கலாம். அவர் பூத் இஸ் அவுட் சைட், ரைட்? ஸோ சார் 1 minute சொல்லுங்கள் சார். Got your point, sir. Got your point. We'll discuss. ஓகே. ஸோ அது இது வரைக்கும் நான் அப்படி பண்ணது இல்லை, எனக்கு தெரியல. பட் இட்ஸ் a very good request. I can take this up. சார் எப்பயுமே டிஜிட்டல் ஏதாவது ஒரு புதுமை பண்ணும் சார். இந்த டெக் ட்ரிப்பை நீங்கள் ரைட். ஓகே, தேங்க்ஸ் சார். மை நேம் எஸ் ஃபைன் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். கண்டிப்பாக நிறைய கொஸ்டின்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்குது தெரியுது. டீட்டெயில் நாலேஜ் இருக்கனால மேபி வில் ஓகே, லாஸ்ட் கொஸ்டின் ப்ளீஸ். சார் மை நேம் இஸ் வேணுகோபால். நான் வீணா கம்ப்யூட்டர்ஸ் சென்னையில் வச்சுருக்கேன். எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் என்னென்னா, ஐடி ஃபீல்டில் நாங்கள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து ஹையர் கொடுத்துறோம், லேப்டாப் ஹையர் கொடுக்குறோம். இதுக்கு முன்னே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல ஒரு கம்பெனியில் எல்லோரும் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, எந்த இஷ்யூஸ் இல்லை. இப்போ நவடேஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம். ஸோ எல்லா கார்பரேட் கம்பெனியும் மினிமம் ஒரு 100 லேப்டாப் 200 லேப்டாப் வாங்குறாங்க, எல்லாம் வீட்டுக்கு எடுத்துன்னு போயிடுறாங்க. இதில் இஷ்யூ என்னென்னா, ஒருத்தர் வந்து சில சமயத்தில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, திடீர்னு வந்து இஷ்யூஸ் வரும். அந்த வீட்டுக்கு போய் சர்வீஸ் பண்ணோம்னா பிஃபோராக எங்களுக்கு அதில் என்னென்னலாம் இஷ்யூ வருதுன்ற டெக்னிக்கல் ஐடென்டிஃபிகேஷனை ஈஸியாக கன்வே பண்ண முடியல. இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா, மிஸ் அவுட் ஆகுது, லேப்டாப்பே மிஸ் ஆகிடுது. ஸோ ஐடென்டிஃபிகேஷனே சில இடத்துல எங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. ஸோ இதுக்கு ஏதாவது சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி உங்கள் சைடில் ஏதாவது AWSல ஏதாவது இருக்கா? ஸோ ஏதாவது IoT இருக்கா? ஏன்னா எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 லேப்டாப்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். 1000 லேப்டாப்ஸ் எந்த இடத்துல இருக்குது ட்ராக் பண்ணுறது, இதெல்லாம் ஜென்ரலாக IP அட்ரஸ் வச்சுருந்தா கூட இன்றைக்கி பண்ண முடியாது சுச்சுவேஷன். அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. என்ன ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து ரிட்டர்ன் வருது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு இதான் இது கிட்டத்தட்ட வந்து பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஈவன் கேமரா,
மொபைலிட்டி இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. நாங்கள் ரெண்டல் பண்ணுறதுல லேப்டாப், மொபைல், டிவி இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அப்படின்னும் போது இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி உங்களுதில் என்ன இருக்குது? சார் மோஸ்ட்லி ஆன்சர்ஸோட கொஸ்டின் தான் சார் ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்குது, பட் ஆன்சர்ஸ் ரொம்ப குயிக்காகவே சொல்லிடுறீங்க. ப்ளீஸ் ப்ரொசீட் சார். ரைட் சார், இதுக்கு இஸ் தேர் அ ரெடிமேட் சொல்யூஷன் ஆன் ஏடபிள்யூஎஸ்னா டெஃபினட்டாக இல்லை. பட் வி ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஐஎஸ்பி பார்ட்னர் சொல்யூஷன்ஸ் ஹூ டஸ் என் பாயிண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். துருவா இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. ஐ டோன்ட் ஹவ் அன் இமிடியேட் ஆன்சர், பட் நான் ஐ வில் கெட் பேக் டு யூ சூன். From IoT, we can put some sensors. I mean, it all depends on how expensive is the asset you are giving. The business value, finally, return on investment, right? You can put a GPS chip in the laptop or in the whichever asset you are renting, and you will know where exactly that chip is. But it can be sabotaged, always, right? அதுக்கு எது நல்லது பண்ணாலும் அதை கெடுதல் பண்ணுறதுக்கு ஏதோ ஒரு வழி இருக்கும். ஸோ அதை ஓவர் கம் பண்ணுறது என்று எப்படிங்கிறது தான் தென் வீல் ஹேவ் டு சி. அஸ் வினோத் செட், a combination of GPS tracker plus Dhruva kind of endpoint protection solution can give you results. சார் வணக்கம் சார். என்னோட கொஸ்டின் மிஸ்டர் பிரவீன் சார். சார் இந்த எஃப்எம் மாடல்ஸை பற்றி சொன்னீங்க. இப்போ லாமா 2 வந்துட்டு நம்ம ஒரு எஸ்எம்இ மாதிரி நான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ட்ரை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஜிபியோடைய காஸ்ட் ரொம்ப ஹையாக இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு. ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு ஏடபிள்யூஎஸ் ஏதாவது வந்துட்டு ஸ்டார்ட் அப் எஸ்எம்இஸ்க்கு ஏதாவது ஸ்கீம்ஸ் வச்சுருக்காங்களா? இப்போ நான் வந்துட்டு ஃபுல்லாக நான் ஏபிஐ கால் பண்ணணும்னு நினைக்கல, ஸோ டேரெக்டாக இந்த மாடல்ஸை வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா என்ன சொல்யூஷன் சார்? ஸோ அதுக்கு தான் இந்த பெட்ராக்னு ஒரு சர்வீஸ் இருக்குது, அதில் ஏபிஐயாக கொடுக்குறோம். ஸோ நீங்கள் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் ஹோஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல. நீங்கள் எவ்வளோ எத்தனை வாட்டி கால் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தான் we are going to charge. If you are not going to call, we are not going to charge you actually, right? ஸோ அந்த பெட்ராக்ன்ற சர்வீஸில் we provide லாமா 2 அந்த மாடலை we provide. நீங்கள் ஜஸ்ட் ஏபிஐயாக கூப்பிடலாம். இட் ஒர்க்ஸ் அவுட் வெரி வெரி சீப்பர் தென் நீங்களாக ஹோஸ்ட் பண்ணுறதோட இட் ஒர்க் வெரி சீப்பர். ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். சார் எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி. செஷன் ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது. எல்லாருடைய கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் இருந்தது. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்.